So meeting got started. Okay. So now in the two-way, what is the basic agenda of two-way, right? If you want to send the messages from QM2 to QM again, whatever we did it right, it is like from QM1 నుంచి QM2 కి సెండ్ చేస్తాం ఇప్పటివరకు. బట్ ఇప్పుడు అగైన్ QM2 కూడా QM1 సెండ్ చేయాలంటే దట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ టూ-వే QM like two-way communication అనమాట. సో టూ-వే కమ్యూనికేషన్కి వాట్ ఇట్ విల్ బి రైట్, దీస్ త్రీ సెండర్ సైడ్ త్రీ, రిసీవర్ సైడ్ చేస్తాం, ఈ రిసీవర్లో త్రీ అగైన్ సెంటర్ సైడ్ చేస్తాం. సో జస్ట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో లెట్స్ సే ఇన్ ద QM1లో ఈ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఆల్ రైట్, దీస్ త్రీ వీ విల్ క్రియేట్. సో go to MQ Explorer. First I will show in the MQ Explorer and it will be easy for you guys. So I will do it for the QM3 and QM4, whatever we did it today. So listener first. Listener, right? So we have already listener. We no need to create because we created, right? Listener is already there, 1416. So then the second is local queue. We have to create the local queue. So QM3 dot local queue. See name local queue. QM3 dot LQ. So what is the name of the naming convention is QM3 dot LQ. Next. So these are all normal. Finish. Object was created successfully. So local queue create అయిపోయింది QM3 dot LQ. So then what we need to create? So we need to create so a local queue we have created, right? See, local listener is there, local queue created, receiver channel we have to create. So receiver channel, just go here. The receiver channel and atla sender, it will depends on the sender. So sender ఏముంటది QM4 నుంచి QM3 కి సెండ్ చేయాలి ఇక్కడ. So that's why same name we have to give new receiver channel. What will be the receiver channel name? It will match the sender channel QM4 dot QM3. Why? Because we are sending messages from QM4 to reverse, right? Here in the two-way communication, we will send from the receiver side to the sender again. So QM4 to QM3. Next. Finish. Created successfully. So receiver only inactive long. So receiver could create it. Now we will go to the receiver side. ఇక్కడికి వెళ్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, రిసీవర్ సైడ్ ఈ రిసీవర్ సైడ్ ఈ సెంటర్ సైడ్ ఉండే రిసీవర్ సైడ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో వాట్ వి విల్ క్రియేట్, go to MQ Explorer, give the transmission queue, new local queue. What will be the transmission queue? It will transform messages to the QM3, right? So that's why we will give it as a QM3. Click next. So what is the difference between local queue and transmission queue? If you choose this usage as normal, it will be a local queue. If you choose this usage as a transmission, it will create it as a transmission queue. Okay. So finish. Transmission queue will be created. So transmission queue also created. Then what we have to create? On the receiver side, we need to create the remote queue. So go to here, click on queues, right click, new remote queue definition. So what will be the remote queue manager? Let's say QM4.RQ. ఈ QM4 యొక్క remote queue manager remote queue కాబట్టి just QM4.RQ. Here listen carefully. So here we need to give the where we need to send the messages. So ఇక్కడ మనం రివర్స్ ఆపోజిట్లో సెండ్ చేస్తాం, QM4 నుంచి QM3కి సెండ్ చేస్తాం. సో ఎక్కడికి సెండ్ చేయాల్సిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ రిమోట్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ అనేసరికి QM3, మనకి రిమోట్ క్యూ మేనేజర్ QM3కి పంపిస్తున్నాం. రిమోట్ క్యూ వచ్చేసరికి మనం వాట్ విల్ బి ద లోకల్ క్యూ ఫర్ ద రిమోట్ క్యూ మేనేజర్. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ QM3.LQ లోకల్ క్యూ. సో లోకల్ క్యూ మాత్రమే ఇట్ కెన్ స్టోర్ అనమాట మెసేజెస్. సో లోకల్ క్యూ ఇచ్చాము,
remote queue manager name ఇచ్చాము, remote queue name ఇచ్చాము. So transmission queue whatever we created here QM, so it's done. So sender channel also we have to create. So this is the remote queue definition. You see this one, whatever we did it in the command prompt, we just doing it in the command geo. So click on finish. So now permission queue is completed, remote queue is completed. Then only sender channel ఉంది, అది receiver side లో create చేయాల్సింది only sender channel. So click on channels, only receiver ఉంది. So click on right click, new. Here we have to choose what channel we have to create. Here we need sender channel, so sender channel. So sender channel should be from where to where we are sending. QM4, right? QM4 dot 2 dot QM. So this is the receiver channel at the QM3 also. So remember we have created receiver channel, right? So QM4 dot QM3. So QM4 నుంచి QM3 కి పంపిస్తున్నాం. So that's why naming convention it like it as a QM3, QM4 to QM3. So click on next. It will ask connection name. If you remember, connection name is the con name here. This is the connection name. So localhost port number. So what will be the port number for QM3? We have given port number for QM3 as 1416, if you remember. So this is ఇక్కడ సింగిల్ కోడ్ అవసరం లేదండి. ఇక్కడ జియోఐలో ఇట్ విల్ టేక్ ఆటోమేటికల్లీ. We no need to give the single colon. So in the command prompt when we are doing creating, it is a string parameter. We have to give the single colon here and first and last, since it is a string. So transmission queue, whatever we created, that we need to choose QM3. So transmission queue we choose, and the connection name we have given the transmission protocol TRP. You see the command also. Define channel name we have given, channel type. While creating, we choose the sender, right? Sender channel. So it is the FGI. TRP type, TCP, connection name, localhost, port number, the transmission exhibit queue and the transmission queue. So we have given that also. So click on finish. So now what we did here, E3 వచ్చి సెండర్ 3 వచ్చేసి రిసీవర్లో క్రియేట్ చేసాం, రిసీవర్లో ఉండే 3 వచ్చేసి సెండర్లో. సో అప్పుడేమైంది, ఇట్స్ క్రియేటెడ్, ఇట్స్ డన్. లెట్ మీ షో యూ, మేబీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్, లెట్ మీ షో ఇన్ ద పెన్. సో జస్ట్ అండి, ఇక్కడ జస్ట్ నథింగ్, ఇక్కడ ఉంటుంది. అగైన్ వన్ మోర్, ఇక్కడ ఉంటుంది. సో లెట్ సే ఇది QM1 అనుకోండి. లెట్స్ సే ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ QM3. ఈ QM3లో ఫస్ట్ వన్ వేకి ఏం చేస్తాం, వన్ వేకి ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ చేస్తాం. లెట్స్ సే ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ చేసాం, రిమోట్ క్యూ చేసాం, దెన్ సెంటర్ ఛానల్ చేసాం. Okay, so these three we have created. If you come to here QM4, QM4 ఏం చేసాం, లిజనర్ చేసాం, లోకల్ క్యూ చేసాం, రిసీవర్ ఛానల్ చేసాం. సో దీస్ లైక్ this is for one way actually.
వన్ వేకి వచ్చేసి ఇది చేసాం. నా వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద టూ వే రైట్. టూ వేకి ఏం చేయాలంటే జస్ట్ వాట్ ఎవర్ వీ క్రియేటెడ్ హియర్ రైట్, జస్ట్ సెలెక్ట్ వచ్చి దట్స్ ఇట్. ఈ త్రీ ఏ అయితే ఉన్నాయో అది ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ ద సేమ్ వే ఈ త్రీ ఈ సెంటర్లో ఏది ఉన్నాయో దట్స్ ఇట్. చూడండి, ఇవి ఇక్కడ వచ్చాయి, ఇవి ఇక్కడ వచ్చాయి. దట్స్ ఇట్. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ టూ వే. దట్స్ ఇట్. సో ఈ మూడు ఫర్ దీస్ త్రీ అండ్ దీస్ త్రీ ఫర్ వన్ వే. అగైన్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఇన్ ద రివర్స్ మేనర్ రైట్, ఈ త్రీ వచ్చేసి సెంటర్లో క్రియేట్ చేస్తాం, ఈ త్రీ వచ్చేసి రిమోట్లో క్రియేట్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. సో దెన్ లైక్ టూ వే కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. నౌ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దీస్ ఆల్ స్టెప్స్ రైట్, అండ్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద సెంటర్ ఆల్సో. వీ నీడ్ టు టెస్ట్ నౌ. టు టెస్ట్ ఇట్ నౌ వీ జస్ట్ గో టు ద క్యూస్. QM4 నుంచి QM3కి సెండ్ చేయాలి. సో click here, right click, put the message. And let me check whether sender is started on our channel. See, inactive only, we have to start first. Start. First it go to the binding actually. Running. See. Channels. చూడండి, రిసీవర్ కూడా రన్నింగ్లోకి వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా. సో ఇక్కడ సెండర్ స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ రిసీవర్ కూడా రన్నింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ డన్. సో వీ నీడ్ టు పుట్ ద మెసేజ్ ఇన్ ద QM4. ఇందాక ఏం చేసాం, ఫస్ట్ టైం వన్ వేలో ఏం చేసాం, QM3లో మెసేజ్ పెడితే QM4లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు టూ వే కదా, QM4లో వీ పుట్ ద మెసేజ్ ఇన్ ద రిమోట్ క్యూ, ఇట్ విల్ కమ్ టు ద QM3. చెక్ హియర్, రైట్ క్లిక్, పుట్ ద మెసేజ్, two-way communication. That's it. Okay. Two-way communication. Put the message. Close it here. Go to the QM3. ఇక్కడ చూడండి, మెసేజ్ కరెంట్ డెప్త్ అని వచ్చింది. రైట్ క్లిక్, బ్రౌజ్ మెసేజెస్, వన్ మెసేజ్ దేర్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మెసేజ్, డేటా. చూడండి, టూ-వే కమ్యూనికేషన్. ఓకే, క్లోజ్ ఇట్. యూ కెన్ పుష్, యూ కెన్ పుట్ వన్ మోర్ ఆల్సో. Go to the queues, QM4, remote queue, right click, put message, two-way second message. Put the message, close it here, go to the QM3 side, select current depth 2 in it. Right click here, browse the messages, second message, data. So next two-way second message. So by this way we can complete the two-way as well. Let me save this as it is. So this is how to do that two-way also. Only we need to do that two-way in the like command prompt also. I think you can also, if you practice one way, you can practice one way in the command prompt. We can easily do the two-way also. Don't worry, I will tell that also in the command prompt once. No need to worry. First thoroughly one way, two-way practice చేయండి. One way using GUI MQ Explorer and as well as command prompt. Two-way image. Okay, save it. Then again go start the two-way queue manage, like two-way process also. Again, whatever we did it in the sender side, those will come into the receiver side. So it is the example. So you guys practice it, then only you can get some idea. So otherwise you guys can't get anything. It will be some confusion in future also. Try to like
బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఫర్దర్‌గా ఈజీగా ఉంటది యాక్చువల్లీ. లెట్ మీ స్టాప్.